Welcome dear students. So this is the last session in the hybridization portion. Okay. Hybridization എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷനകത്ത് വരുന്ന ലാസ്റ്റിലത്തെ പോർഷനാണ് VSEPR തിയറി, ദാറ്റ് ഈസ് വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി. ഇതാണ് VSEPR തിയറി, വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ തിയറി. ഈ തിയറി അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസുമാണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Now let's begin with the theory. Okay. VSEPR theory. This theory was suggested by Sigvik Powell in order to explain the geometry of certain molecules. Okay. Simple നമ്മളുടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആൻഡ് അതുമൂലം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സിഡ്വിക് ആൻഡ് പവൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ they put forward the VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. Okay. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് 3 പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് the geometry of a molecule depends on the number of valence shell electron pairs around the central atom in a molecule. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പെയർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ദ സെയിം ആറ്റം, ഒരേ ആറ്റത്തിന്റെ തന്നെ പെയർഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ലോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ബോണ്ട് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ആണ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബോണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ the geometry of a molecule depends upon the number of valential electron pairs around the central atom in a molecule. The second postulate is that the electron pairs around the central atom repel each other. അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ്? We know that electrons have negative charge, and these electron pairs have a tendency to repel each other because of large electron density. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, റിപ്പൾഷനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും. ദാറ്റ് മേ കോസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇൻ ദ മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ these electron pairs around the central atom repel each other because of the negative charge of their electron clouds. Therefore, their electron pairs stay as far apart as possible to attain maximum stability or minimum energy. Okay, so these electron pairs stay as far apart as possible to attain maximum stability and or minimum energy. Now, the third postulate says that lone pair repulsion is greater than bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion. Okay, so if a molecule contains a lone pair and a bond pair, then the lone pair-bond pair repulsion should be greater than bond pair and bond pair repulsion. Okay, നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നമുക്കത് നോക്കാം, എന്നാലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പം തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറയുന്നത് ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോൺ പെയർ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ, വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോണ്ട് പെയർ റിപ്പൾഷൻ. ആൻഡ് this electron pair repulsion is responsible for the distorted geometry of the molecule. Okay, so these are the postulates of VSEPR theory. Now let's discuss the geometry of certain molecules based on VSEPR theory one by one. So the next is geometry of molecules containing bond pairs and lone pairs based on VSEPR theory. First of all, let's consider the geometry of stannous chloride. Here, this tin, Sn means tin. Tin is in Sn means tin. Tin is in sp2 hybridization. sp2 hybridization anengil we know that the structure should be trigonal planar. sp2 hybridization anengil. But
here this SnCl2 contains one lone pair of electrons. Or lone pair of electrons ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറ്റുന്നത്, ഇത് ശരിക്കും SN ഇങ്ങനെ വന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ലോബിനകത്ത് sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റലിനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ Clഉം ആണ് നിൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ because we know that lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair. These are the bond pairs. This is the lone pair of electron. Since the lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, slight distortion in the structure occurs. Therefore, the bond angle in SnCl2 is slightly less than 120 degree and it exists as V-shaped molecule. നമുക്ക് നോർമലി SnCl2 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റവും ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ആറ്റവും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആണ്. നോർമലി വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ലീനിയർ സ്ട്രക്ചർ, ബട്ട് the structure of SnCl2 is not at all linear because tin is in sp2 hybridization, and for sp2 hybridized in the case of sp2 hybridization, the hybrid orbitals are oriented in trigonal planar structure, but here in this case one of the sp2 hybrid orbital contains a lone pair electrons. And since the lone pair bond pair electron repulsion is greater than bond pair electron repulsion, slight deviation in the structure occurs and it exists as V-shaped molecule with a bond angle less than 120 degree. Clear ayilla? Now let's see another molecule that is a very familiar molecule, that is ammonia. Here the central atom is ammonia, nitrogen. Central atom is nitrogen, and nitrogen is in sp3 hybridization, and this nitrogen contains one lone pair of electrons making a bond angle of it contains one lone pair of electron. We know that for sp3 hybridization the geometry is tetrahedral, alle നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് tetrahedral geometry. നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് നിൽക്കുക. പക്ഷേ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കുന്നത്, ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, because of the presence of this lone pair of electrons, it will the lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. Therefore, there is slight deviation from 109 degree 28 minutes. This is the normal bond angle in the case of tetrahedral molecule of sp3 hybridization, but here it reduced to 107 degree 48 minutes, or you can roughly say the 107 degrees. And this ammonia exists in the pyramidal structure. And another important molecule which obeys VSEPR theory is a water molecule. Here also oxygen is in sp3 hybridization. Normally that indicates the tetrahedral geometry of the molecule. So but this oxygen contains two lone pairs of electrons. And in this case we can see lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion, and also bond pair repulsion. And since lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion. Okay, so this is the reason why the bond angle in water molecule is 104 degree 27 minutes. It exists as a bend or angular or V-shaped molecule. Okay, now similarly in the case of XeF2, xenon difluoride, here you can see xenon is in sp3 dehybridization. sp3 dehybridization angle the structure should be trigonal bipyramidal.
Okay, but XCF2 exists as a linear molecule with making a bond angle of 180 degrees Celsius, because in xenon difluoride, xenon has 3 lone pair of electrons. Okay, so this is the reason behind the linearity of XCF2 molecule. Another example is XCF4 molecule. Here the xenon atom is in sp3d2 hybridization. For a normal sp3d2 hybridized molecule, the structure should be octahedral. Okay, but in this case, sorry, this xenon contains 2 lone pair of electrons. Okay, xenon contains 2 lone pair of electrons and bond angle is 90 degree, and it exists as a square planar molecule. Sorry. Another example is IF5 iodine pentafluoride. Here iodine is in sp3d2 hybridization, but iodine has a lone pair of electron, and it shows a bond angle of 90 degree, a square pyramidal structure. You can see the structures of these molecules here. This is the molecule stannous chloride. This is a lone pair of electron in tin, and this is it is a V-shaped molecule. And this is ammonia molecule. This is SnCl2. This is ammonia molecule. This the blue color bold represents nitrogen atom, and these are the hydrogen atom. So since this nitrogen contains one lone pair of electron, it exists in a pyramidal structure. So this is the water molecule, xenon difluoride, then xenon tetrafluoride, and this is the structure of iodine pentafluoride. Here a lone pair of electron occupies this position. Okay, so these are the structures of these molecules. Next we will see the limitations of VSEPR theory. According to VSEPR theory, alkaline earth dihalate should have linear structure due to sp hybridization of the metal atom. Sorry. Alkaline earth dihalates sp hybridization ആണ്. sp hybridization ആണെങ്കിൽ linearity ആണ് കാണിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ചില structures of alkaline earth dihalates deviate from the linearity. This cannot be explained by VSEPR theory. This is one of the drawback of this VSEPR theory. Another limitation is that according to VSEPR theory, lithium oxide molecule should have a bent structure, but actually lithium oxide is linear. This linear structure cannot be explained by VSEPR theory. Another limitation is that molecular species like antimony hexafluoride, hexachloride, bismuth chloride, etc. have regular octahedral structures. This cannot be explained by VSEPR theory, as there are 7 pairs of electrons around the central atom. That is 6-3 minus എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ഈ കേസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കാണുന്നത്, 7 pairs of electronsന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 7 pairs of electrons ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരെങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന octahedral സ്ട്രക്ചറിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് cannot be explained with the help of VSEPR theory. And the theoretical basis of VSEPR theory has not received much support from chemists working in quantum mechanics. There has been some criticism that VSEPR model is no more accurate than a listing of empirical rule. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ VSEPR തിയറിക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടൊന്നും, തിയറിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ടൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് VSEPR തിയറി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു പഴയ ഒരു തിയറിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കുറെ ഇടത്തൊക്കെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി, എല്ലാ കേസസിലും ഇല്ല. So these are the limitations of VSEPR theory. Okay, so now by this I will conclude the sessions on hybridization. Thank you for watching. Have a nice day.